я буду читать. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridvaradari Gopi Jana Vallabha Giridvaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamunatira Vanochari Jamunatira Vanochari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridvaradari Gopi Jana Vallabha Giridvaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Paribrajacacharya Astottara Satasri Srimad Abhay Charnaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Grantaraj Shrimad-Bhagavatam Ki Jai Gaura Premanandi. Glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Well, somebody moved that light and now it shines right in my eyes. And I can't see the clock. Because it's so bright, I can't see the clock, which is a problem for me. Oh, thank you so much. Yeah. Спасибо большое. So,
We are reading from the Shrimad-Bhagavatam, Canto 10, Chapter 63, entitled Lord Krishna Fights with Banasura. Сегодня мы с вами читаем из 63 главы 10 песни Шримад-Бхагаватам. Глава называется «Господь Кришна воюет с Банасурой». Text 28. Текст у нас 28. Tapto hamte tajasa dushahena Tapto hamte tejasa duhasena Tapto hamte tejasa dushahena Santo granetya tulbanena javena Santo grahenya tulbanena jarena Santo grahenya tulbanena jarena Tavattapo dehinam ten grihamulam Tavattapo dehinam ten grihamulam Nasevaran yavad asanubaddaha Naseveran yavat asanubaddaha Tapte hamte chejasa dasahina Santo grahenya tulbanena jvarena Tavattapo dehinam tengri mulam Nasevaran yavat asanubaddaha Hamte tejasa duksahena Hamte tejasa dakhasena Shanto grinati ulbanena jvarena Tavattapo dehinam ten grihi mulam No severan yavat ashanubadha Hasena Shantagrina Tilbanena Javarena Tavotapo dehinam ten anhri mulam No sevaran yavat ashanubadha Tapto hamte tejasa duhsahenam Shanto grinatil banena dvarenam Santo grahenya tulbanena javena Tavattapo dehinam tengri mulam Tavattapo dehinam tengri mulam No severan yavat ashanubadham Nasevaran yavat asanubaddaha. So you'll do the word for word? You do the Sanskrit, I do the Russian. Okie dokie. Tapta Полимый,
aham я te твоего tejasa силой dussahena нестерпимого, shanta холодный ugrena и тем не менее обжигающий, ati необычайно ulbena. ужасный. Sorry, that's ulbanena. Terrible. Yeah. Jvarena Жар tavat так долго, tappa муки жара dehinam тех, кто воплотился в материальном теле, te твоих angri стопам, mulam подошвам, na u несомненно, severan служат, yavat пока asa материальными желаниями unabaddaha постоянно связанные. Перевод. Твое ужасное оружие, Вишну-джвара, причиняет мне невыносимые мучения. Его холод обжигает меня до тех пор, пока души, воплотившиеся в материальных телах, связаны по рукам и ногам мирскими желаниями и не хотят служить Твоим стопам, они вынуждены будут страдать. Комментарий. В предыдущем стихе Шива-джвара сказал, что тех, кто живет, убивая других, в будущем постигнет та же участь. Они будут убиты Господом. Здесь же он утверждает, что особенно заслуживают наказания те, кто не желает предаваться Верховному Господу. Хотя до сих пор Шива-джвара сам прибегал к насилию, теперь он предался Господу и тем самым искупил свои грехи, а потому надеется обрести милость Господа. Другими словами, отныне он считает себя преданным Господа. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshushun Militam Jaina Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manubhishtam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Kalamayam Dadati Swapandantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaisnavebhyo Namo Namaha. I am tortured by the fierce power of your terrible fever weapon, which is cold yet burning. All embodied souls must suffer as long as they remain bound to material ambitions and thus averse to serving your feet. Твое ужасное оружие, Вишну-джвара, причиняет мне невыносимые мучения. Его холод обжигает меня до тех пор, пока души, воплотившиеся в материальных телах, связаны по рукам и ногам мирскими желаниями и не хотят служить Твоим стопам, они вынуждены будут страдать. So, here's a point which is made throughout the Vedic scriptures. Здесь мы с вами читаем о теме, которая на самом деле обсуждается красной нитью по всем священным писаниям. If you have material ambitions, you're going to suffer. Если у вас есть материальные амбиции, вы будете страдать. If you want to do anything in this material world, if you have any ideas about improving yourself or improving others, you're going to suffer. Если у вас будут какие-то идеи о том, чтобы улучшить свои качества или улучшить качества окружающих вас людей, вы всегда будете страдать. And the only way that you're going to be able to get free from suffering is to surrender
to the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. И единственный способ, как вы сможете освободиться от всех этих страданий, это если вы предадитесь полностью лотосным стопам Верховной Личности Бога Кришне. I was just reading this morning SSR Part 8, Chapter 2. And in there... Okay. One second, before I forget that it's 8:2. Сегодня утром я только что читал учение Господа читания. It's the SSR is the teachings. No, it's not teachings of Lord Chaitanya. What is it? SSR? You said you were reading SSR. What is SSR? Science of Self-Realization. Thank you so much. Наука самоосознания. Я читала книгу «Наука самоосознания». И во второй части науки самоосознания, в 8 главе, говорится следующее. So there Srila Prabhupada was making a very strong point. It was a lecture he gave or something like that. Or maybe it was in Back to Godhead magazine, I'm not sure. But anyway, he's strongly making the point that there are so many forms of the Lord. И Шрила Прабхупада в этой части говорит о том, я не помню, была ли это из лекции отрывок, или это какой-то из его статей в журнале «Домой обратно к Богу». Он говорит о том, очень сильно обсуждает эту тему, что есть столько разнообразных форм Господа. But we should take shelter of Krishna. Но мы с вами должны принять прибежище у Кришны. This whole chapter, you see, the what do they call the Shiva, Lord Shiva. He's what do they call that? The three Vishnu Shiva. Not Yuga. Guna avatars. Guna avatar. So Shiva is a Guna avatar. Итак, здесь мы с вами видим, что речь идет о Шиве как гуна-аватаре. And you'll find that there are many people in India especially, but all over the world, who worship Lord Shiva as the Supreme. И вы наверняка знаете о том, что в особенности в Индии вы можете найти очень много тех, кто поклоняется Господу Шиве как Верховной Личности. They consider him to be the Supreme Lord. Они считают, что он Верховная Личность Бога. Here, in this pastime, this Lord Krishna fights with Banasura, we see that Lord Shiva cannot stand before Lord Vishnu. И здесь, в этих играх, где Господь Вишну сражается с Банасурой, мы видим, что Господь Шива не может противостоять Господу Вишну. You'll remember from the previous shlokas, previous descriptions, Banasura was a great devotee of Lord Shiva. He was one of those devotees of Lord Shiva. Вы узнаете из предыдущих стихов, что Банасура был величайшим преданным Господа Шивы, одним из тех, кто считает его самым возвышенным. And by his worship of Lord Shiva and the austerities that he performed, he had 1,000 arms. И посредством поклонения Господу Шиве, благодаря тому подвижничеству, которое он совершил в этом поклонении, он обрел 1000 рук. And with those 1,000 arms, he used to play the drum for Lord Shiva to dance. И он задействовал эти 1000 рук в том, чтобы играть на барабане для того, чтобы аккомпанировать Господу Шиве в его танце. So Lord Shiva was very pleased with him and happy with him, and he said, you know, what should I do for you? And Banasura wanted him to be with him in his capital. И тогда Господь Шива, довольный таким аккомпанементом Банасуры, спросил его, что я могу сделать для тебя. И вы знаете, что Банасура захотел, чтобы Господь Шива жил с ним в его столице. And so when Krishna went there to fight with Banasura,
he had to face Lord Shiva. И тогда, когда Кришна пришел сражаться с Банасурой, Господь Вишну также должен был лицом к лицу встретиться с Господом Шивой. And Lord Shiva was subdued by the Lord. И Господь Шива потерпел поражение от Господа. So he's not supreme. You can see from this story, he is not supreme. Из этой истории мы можем усвоить, что Господь Шива не является Верховным Господом. And he doesn't claim to be supreme. И Он никогда не провозглашает себя Верховным Господом. He worships the Lord. Он, наоборот, Он поклоняется Господу. So if you want to follow him, you should worship the Lord. You should do what he does. Поэтому, если вы хотите быть последователем Господа Шивы, вы должны поклоняться Господу, делать то, что делает Господь Шива. Not do as he does, but follow his instruction. Не имитировать, делая то, что Он делал, но следуя Его наставлениям. If you want to do as he does, you have to swallow poison. И если вы хотите все же подражать Ему, то вам придется проглотить яд. Can you do it? Сможете? Of course, his followers, they like to take the ganja, which is like a poison, if you, In one sense. Yeah? in one sense. Конечно же, It's actually a medicine also, but anyway. Конечно же, вы знаете, что последователи Господа Шивы очень любят покурить ганджу. И в каком-то смысле это является ядом, но в то же время, с другой стороны, это является лекарством. So anyway, Lord Shiva was subdued, but as a last gasp attempt, he released this Shivadvara. И мы знаем с вами, что Господь Шива потерпел поражение, но перед тем, как Он пал на поле боя, Он выпустил это оружие, Шиваджвару. Very frightening, fearful personality weapon. Это было олицетворение личности этого оружия, которого все боялись. But Krishna released his Narayan-Dvara. Но Кришна в ответ выпустил свою Нараяна-двару. And Shivadvara, even though he was inimical, terrible, fighting, he surrendered. И несмотря на то, что Шиваджвара все же был его антагонистом, был его врагом, который сражался, он все же вынужден был принять поражение. So what happened? И что же случилось? Did the Lord say, "Yeah, I beat you"? И что же Господь после этого говорит? Ага, я тебя победил? No. Нет. The Lord is very merciful, and He's waiting for the living entity, whoever it is, to come back to Him. Господь очень милостив, и Он всегда ждет, кем бы ни было это живое существо, что Он вернется к Нему обратно. Shivadvara, the personal weapon of Lord Shiva, surrendered to the lotus feet of the Lord. И личное оружие Господа Шивы, Шиваджвара, предался лотосным стопам Господа. And the Lord immediately gave him shelter. И Господь сразу же дал ему прибежище. And we see that all through the scriptures, all through the pastimes of the Lord. If someone surrenders to the Lord or does something for the Lord reciprocates. И мы видим с вами из всех писаний, что везде говорится о том, что если личность предается Господу, Господь сразу же отвечает ему взаимностью, даже если он просто немного для него сделал. As you surrender unto me, I reward you accordingly. That's what he says. Мы знаем с вами этот стих, что насколько человек предается мне, настолько я и отвечаю ему взаимностью. Putana is another good example. She was a demoness. She was killing children under the orders of Kamsa. She was trying to kill all the children of the area
But she was a demoness. She liked all that stuff. И хорошим примером тому является Путана. Она была демоницей. Она занималась тем, что она убивала детей. Под руководством Канцы она хотела убить всех детей, которые были расположены в этой географической зоне. Но ей также нравилось то, чем она занималась. Она была демоницей. So she approached the house of Nanda Maharaj, appearing like a beautiful woman. And she had smeared poison on her breast. Подойдя к дому Нанды Махараджа, она выглядела как очень красивая женщина, но она намазала свою грудь ядом. She was thinking, I'll feed this baby and then he'll die from the poison. Она мыслила так: я покормлю этого ребенка, и он умрет от того, что впитает яд. And she was a beautiful woman, and she walked in there, and everyone was like astonished at who is this personality. And she was allowed to approach Krishna, and she took Krishna up, and she offered him her breast. И она выглядела как очень красивая женщина. Никто не остановил ее, все остолбенели, глядя и задумавшись, что это за личность только что вошла. Поэтому ее подпустили к Кришне, она взяла его на руки и начала его кормить. It's not unusual Это in those days and even in recent past. Not so much now, but women, they used to nurse other children. Это на самом деле не очень такой редкий факт. Может быть, сейчас это не принято, но до недавнего времени это было абсолютно нормально, что женщины приходили и кормили не своих детей. And especially the elderly gopis in Vrindavan, they were so attracted to this person, this baby, that milk would flow. The cows also, milk would flow from their udders. И это также имеет непосредственное отношение к более старшим гопи, которые жили во Вриндаване, и они были настолько привлечены личностью Кришны, что молоко само текло из их груди, так же, как это случалось с коровами. So Krishna started to drink the milk from Putana, and of course he knew who she was, what she was trying to do. And along with the milk, he sucked out her life breath. И Кришна начал пить молоко из груди Путаны. Конечно же, он знал, кто она, он знал, с какой целью она пришла и что она делает. И вместе с молоком из ее груди он также высосал ее жизнь. So here was this demoness. She came as an enemy. She came to kill the Lord. The Lord didn't take notice of any of that. И здесь перед нами предстает демоница, которая пришла, чтобы убить Господа. И она отравила Господа, но Господь не придал никакого значения этому. Oh, she offered me her breast milk. She's my mother. Господь принял это как: о, она предложила мне молоко из своей груди, она моя мама. So instead of getting a bad result from her action, she got liberation. Поэтому вместо того, чтобы получить неприятные последствия за свой проступок, она получила освобождение. So Krishna wants us. He wants the living entities who are stuck eternally in this material world to come back to their original position. Мы желанны для Кришны. Кришна хочет, чтобы мы с вами, те, кто застряли, эти живые существа, застрявшие в этом материальном мире, чтобы мы вернулись на нашу изначальную позицию. The material world is there. He created that for the benefit of these living entities, us, so that we could try to enjoy separately from Him, to try to control. Материальный мир имеет место быть, потому что Господь создал его для живых существ, таких как мы с вами, чтобы мы с вами попытались его контролировать, этот материальный мир, и наслаждаться отдельно от Кришны. But He also makes all arrangements to
try to attract us back home, back to Godhead. Но Он также создал все благоприятные обстоятельства для того, чтобы привлечь нас с вами обратно домой к Богу. He comes himself, he sends his devotees, he provided the Vedas, all knowledge, so everything is there for us to go back home if we follow the process, if we take up the arrangements that the Lord made. И Господь приходит за нами сам. Он посылает своих представителей. Он дает нам веды, сосредоточение всего знания. Он устроил все таким образом, что если мы с вами будем следовать этому процессу, мы вернемся с вами домой обратно к Богу. Krishna himself comes once in the day of Brahma. Кришна, лично, непосредственно Кришна, приходит однажды в день Брамы. And that was 5,000 years ago. И для нас с вами это случилось 5000 лет назад, приблизительно. Not once every yuga, once every day of Brahma. There's 1,000 cycles of yuga. Кришна приходит не в каждую югу, Он приходит один день в день Брамы, который содержит в себе 1000 циклов таких юг. And then the same in his nighttime. И то же самое, такое же время занимает его ночь. So it's fantastic amount of time. You can't even imagine how long that is in our years. Поэтому для нас это слышится как фантастика. Мы не можем даже себе представить в нашем материальном измерении, сколько лет проходит. But it was only 5,000 years ago. Но для нас с вами это произошло всего лишь 5000 лет назад, что Он пришел. Exhibited his pastimes. И здесь Он явил свои игры. And then, just over 500 years ago, he came again as Chaitanya Mahaprabhu. И всего лишь 500 лет назад Он явился опять, как Шри Чайтанья Махапрабху. So it's hard to imagine how fortunate we are. Для нас с вами даже трудно себе представить, насколько нам с вами повезло. You have to be fortunate, to become a devotee. Надо быть серьезно везучим, чтобы стать преданным. It's our good fortune. Нам с вами очень повезло. And but you have to take it. Но мы должны этим воспользоваться. Out of many, many, many thousands of fortunate people, only one approaches the Lord. Из тысячи и тысячи людей, которым очень повезло, всего лишь один сможет приблизиться к Господу. And out of many thousands of those, only one knows Him in truth. И из тысячи тысяч тех, кто приблизился к Господу, может быть, один знает Его, как Он есть. That's what the Lord says in the Gita. Это то, что Господь говорит нам в Бхагавад-гите. So we're all fortunate. Нам с вами всем очень повезло. We've taken up the process. Мы с вами начали следовать этому процессу. Now we just have to come to the culmination of that. Теперь все, что от нас требуется, это дойти до конца. Because Krishna says, if you know me, if you know my appearance, my disappearance, then you can be freed from this material world. Потому что Кришна говорит нам, что если ты знаешь правду о моем явлении и моем уходе, ты сможешь освободиться от этого материального мира. So you have to know him in truth, otherwise you can't leave. Вы должны узнать его непосредственно, какой он есть, а иначе вам не удастся покинуть этот мир. So we're not averse, according to this sloka, we're not averse to serving the lotus feet of the Lord, right? Согласно этой шлоке, мы с вами все не являемся противниками служения Господу, правильно? We're doing that. We're Мы с вами- trying to do that. Мы с вами служим Ему, пытаемся служить Ему, да?
but we have to rise up to the highest platform. Но мы с вами должны подняться на высшую платформу. What is that platform? Какая это высшая платформа? Anyone? Кто-нибудь может подсказать? Бхакти? No, we're doing bhakti, isn't it? Мы с вами бхакти уже занимаемся, правда же? Рагануга? Ну? Prema bhakti, somebody Према said. бхакти. Кто там сказал? That's the Према бхакти. highest platform. Это And that's высшая the платформа. platform that we have to aspire to. И это та платформа, достижение которой должно нас с вами вдохновлять. And there's many platforms. There's many ado, shraddha, tata, sadhu sangha, bhajana kriya, nivritti syat. I forget the whole verse, but these are the different levels. So maybe, I don't know about you, but maybe we're in that stage of just, we took the association of devotees, we have the sadhu sangha, now we're trying to do bhajan. И, конечно же, есть много платформ, предшествующих этой платформе Према Бхакти, таких, как в стихе говорится, да, что мы с вами достигаем садхусанги, потом баджана крия и так далее. Я не знаю о вас, но, на мой взгляд, мы с вами находимся на платформе того, что мы с вами уже получили садхусангу, общение с преданными, и теперь мы с вами пытаемся совершать баджан, перейдя на баджана крию. And it's not about personal endeavor or personal work. И продвижение по этому пути не зависит от нашего личного приложения усилий, нашей личной работы. That will be there. We have to work, we have to do things, we have to, it's not just mental, devotional service is not just mental, there's action involved. Конечно же, присутствует аспект деятельности, то есть преданное служение не является чем-то, что мы совершаем только в своем уме. Мы обязательно должны включаться и действовать определенным образом. But the key is surrender, right? Но ключ ко всему этому — это предание, правильно? We have to surrender to the Supreme Lord. We have to surrender to the devotees. Мы должны с вами предаться Верховному Господу. Мы должны с вами предаться преданным. That is a common thread, and that's the only way that we're going to actually make progress and make it back home, back to Godhead. Красной нитью идет эта тема через все Писания, и это тот процесс, посредством которого мы сможем с вами вернуться домой обратно к Богу. You can expect the mercy of the Lord. Вы можете ожидать, что вы получите милость Господа. But you have to beg for it. You have to cry for it. You have to live for it. Но вы должны молить об этом, вы должны рыдать об этом, и вы должны жить ради этого. Not directly. Не напрямую. Mahaprabhu says, servant of the 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 Lord. Махапрабху называл нас слугами, слуги Господа. So we have to follow that path. We have to be servants of the servants of the servants of the servants of the servants, on and on, of the Lord. Наша обязанность с вами заключается в том, чтобы следовать этому пути, будучи слугой слуги Господа. That's the surrender that's required of us. That's the surrender which will purify us and take us back home. И это то самое предание, которое от нас ожидается, это то самое предание, с помощью которого мы очистимся, и это то предание, которое отведет нас обратно к Богу. And chanting Hare Krishna is, of course, most important aspect of that surrender.
И воспевание Хари Кришны является самым важным аспектом этого предания. Hare Krishna. Хари Кришна. My dear Lord, please engage me in your service. Мой дорогой Господь, пожалуйста, займи меня в служении себя. My latest prayer is, my dear, in the chanting, is, my dear Lord, please give me a taste of your holy name. Моя личная молитва в моем воспевании последнее время — это: мой дорогой Господь, пожалуйста, одари меня вкусом к повторению Твоего святого имени. What to do? No taste. You have to have taste, no? You have to have taste. Without taste, you're not going to be able to surrender. Ну что делать? Вкуса нету вкуса, а без вкуса как ты сможешь предаться? So we pray to the Lord Поэтому остается только молиться Господу for that. об этом. Hare Krishna. Any Хари Кришна. questions? Есть ли Comments? какие-то вопросы, комментарии и так далее? There's one Mataji there and one Prabhu there. Пускай сам разбирается. Кто с микрофоном, тот пускай разбирается. Харе Кришна, ваша милость. Большое спасибо за лекцию. И вот уже как бы она превратилась в Кришна-катху. Я хочу сказать, что милость Господа получить может только служа чистым преданным. Как, по примеру, царицы Кунти. Она просила, чтобы Кришна посылал всякие испытания, и тогда мы обращаемся к Нему за Его милостью. Он всегда защищал их, когда они находились в ссылке. Ну и ваша молитва меня вдохновила. Я тоже так вот молюсь: о, всемогущий Господь, пожалуйста, через моего духовного учителя прими меня к себе. Пожалуйста, Шримати Радхарани, о Кришна, займите меня преданным служителем себе. Примите меня к себе. И, пожалуйста, меня защитите и милостью своей. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna, Your Grace, thank you so much for a wonderful lecture, which is a Krishna Katha in itself. Question is like this: so we can get the mercy of the Lord when we serve pure devotees, like Queen Kunti. You know, she was protected and everything. So when I pray, when I chant, I pray that through the mercy of my spiritual master, who is a pure devotee, can I, have the service to you and to Srimati Radharani? Meaning, is that right, that only by the mercy of the pure devotees we can go back to Godhead? Correct. Вы правы в том, что вы говорите, что только милостью чистого преданного мы можем. Without the mercy of the devotees, you're not going anywhere. Без милости преданных вы никуда не доберетесь. And all devotees are pure. Все преданные, чистые преданные. That you should also understand. There's not one special devotee. Even Bilva Mangal Thakur, he took a prostitute as his devotee. She was a devotee of the Lord. She was a devotee, but she was a prostitute. And then he was completely, enamored of her association. And then he showed up one day. There was a big storm outside. Everything was like a mess, the weather. But still he showed up. And she said to him, if you just worship the Supreme Lord with the same enthusiasm that you give for coming here, then your life will become perfect. And immediately, he was a Brahmin, click, it changed him, and he became a full-on devotee. And in his prayers, he accepted
that what's her name? Chintamani, I think, as his spiritual master. Вы должны усвоить этот момент, что все преданные являются чистыми преданными. На примере Белого Мангала Такура мы видим, насколько он был очарован проституткой, но она была преданной Господа. И когда однажды в штормовую ночь он все равно, несмотря на ужасную погоду, пришел к ней, она сказала ему, что если бы только ты мог так молиться и рваться к Господу, как ты рвешься ко мне, то ты бы тоже стал чистым преданным. И будучи браманом, у Белого Мангала Такура что-то просто щелкнуло, переключилось, и он усвоил этот момент от нее, и он стал молиться Господу и принял ее как своего духовного учителя. I'm just reading the first canto, chapter 11. Krishna returns to Dwarka. Я только что читал буквально недавно первую песню Шримад-Бхагаватам, 11 главу, где описывается возвращение Кришны в Двараку. And there it's describing how the different residents of Dwarka were receiving the Lord. They all, when they heard his conch, he blew his conch, all their tension went because they were in anxiety because he wasn't there. And it describes all the different, his family members, and then their prostitutes are mentioned as devotees of the Lord. И там описывается о том, как все жители Двараки находились в таком беспокойстве, что Господа не было, и когда они услышали, как Он задул свою раковину, как все волнения покинули их, и они выбежали навстречу Господа, там говорится о том, что его встречали члены его семьи, и наряду с ними там описывается, что его встречали проститутки, которые были преданными Господа. The point I'm trying to make is the same one that Krishnadas Kaviraj makes in the Chaitanya Charitamrita. There are so many gurus. Вывод, к которому я подвожу вас, это тот же самый вывод, к которому вас подводит Кришнадас Кавирадж Госвами в Шри Чайтанья Чаритамрите, что существует очень много гуру. We should take all devotees as our guru. Мы должны относиться ко всем преданным как к нашим гуру. Take shelter of them, serve them, give them prasad, accept prasad, give them gifts, accept gifts. This is how you relate with devotees. И мы должны принимать всех преданных как своих гуру и обмениваться с ними любовными взаимоотношениями, дарить прасад, принимать прасад, дарить подарки, принимать подарки. Это то, какими являются взаимоотношения между преданными. And by that kind of association we'll come closer and closer and closer to the Lord. Общаясь таким образом, мы с вами будем все ближе и ближе приближаться к Господу. Mataji. Матаджи, давайте вопрос. Сейчас микрофончик дает. Hare Krishna, thank you very much for the wonderful class. Do you know devotees who approached the level of prema? I don't mean in Shastras, but nowadays in the Krishna consciousness movement. Спасибо большое за замечательный класс. Вы знаете лично, имею в виду преданных, которые бы достигли уровня премы. Я не имею в виду в священных писаниях, а имею в виду вот в наши дни. It was difficult for me to hear. Okay. Слишком далеко, он не расслышал. So, do you know of any devotees in nowadays who have approached the level of prema? She's not speaking about the Shastric examples. She is saying nowadays. Do you know any devotee who is on the level of prema? You wouldn't know. Мы не знаем. Devotees who are engaged in raganuga bhakti, which is the required process ultimately to attain bhava and then prema, is executed internally. Преданные, которые практикуют рагануга бхакти, которая является пререквизитом для того, чтобы достигнуть уровня бхавы и, в конце концов, премы, этот процесс они практикуют внутренне. Externally,
those devotees who are practicing that and who are reaching those higher levels are engaged in what looks like Vaidhi Bhakti. Внешне эти преданные, которые практикуют этот внутренний процесс, а со стороны они выглядят, как будто они просто практикуют то, что выглядит как Vaidhya Bhakti. It's an internal matter, and you wouldn't be able to tell. Это внутренний момент, и вы бы ни за что не догадались. One wouldn't be able to say, oh, he's on the level of prem, or oh, he's on the level of bhav. You wouldn't know. Никто не может, взглянув, просто сказать: о, вот он на уровне премы или на уровне бхавы. Вы не узнаете. And if you see some devotee exhibiting external qualities of that we read about in the Nectar of Devotion, generally they are pretenders. И все же, если вы видите, что кто-то из преданных проявляет признаки такого рода уровня, о которых мы с вами читаем в нектаре преданности, то зачастую они просто притворщики. So this is the opinion of the acharyas. Это мнение ачарьев, которое я выражаю. And this is how, from Chaitanya Mahaprabhu down, that's our line, how they are exhibited. Even Chaitanya Mahaprabhu, who was obviously, he's the Supreme Personality of Godhead, he appeared as a devotee, he was exhibiting the qualities of a devotee. Even he, externally, would be practicing like the other devotees, and then he would privately, with his 2 or 3 close associates, would get into states of bhav and prem. И это то, как в нашей с вами ученической преемственности к этому относятся с тех времен, когда явился сам Шри Чайтанья Махапрабху, будучи верховной личностью Бога. Со стороны это выглядело так, что он практиковал процесс Vaidhi Bhakti, и только со своими самыми близкими спутниками в какие-то моменты он проявлял моменты бхавы и премы. But what you can do, if you're looking for someone on that level, is just hear. Что вы можете сделать, если вы ищете кого-то, кто находится на этом уровне? Вам нужно просто послушать. By hearing, you will understand where they're at. Слушая человека, вы поймете, на каком уровне они находятся. They'll be speaking only about Krishna and Krishna's pastimes. Они будут говорить только о Кришне и об играх Кришны. They'll be speaking only on the Bhagavatam pastimes, Chaitanya Charitamrita pastimes. They won't be talking about anything else. Они будут говорить только об играх, описанных в Шри Чайтанья Чаритамрите или в Шримад-Бхагаватам. Они не будут говорить ни о чем другом. Prabhupada gives the example, you can put the dog on the Vyasasana, but as soon as you throw a bone, he goes there. Шрила Прабхупада использовал этот пример, что можно собаку посадить на вьясасану, но как только ты ей бросаешь кость, она сразу же с нее слезает. That's all I've got for you, Mataji. Это все, что я могу ответить вам, Матаджи. Hare Krishna. Есть еще вопросы? Прабху, передайте, пожалуйста, микрофон. Вот Прабху впереди. Anyone? You also? You have a question? You can Да, Прабху, раз вам досталось, давайте. Харе Кришна, Прабху. Thank you very much for class. У меня такой вопрос. Нам всем известно, что Шива не последний Господь в божественной иерархии. А в сражении с Вишну, Господом, Шива выпустил свое оружие, Шиву Джвару,
И нам также известно, что это оружие очень сильное, могущественное и имеет огромную разрушительную силу. Выпуская это оружие, о чем он думал? У него какие были мотивы? Он все-таки хотел победить Господа Шиву? Вишну. So, as we read in this story, we come to understand that the Lord Shiva is not the supreme in the hierarchy of the supremes, controllers. And nonetheless, he has a very powerful weapon. And in this particular fight, he is releasing this powerful weapon. Can you tell us what was his thought process? Was he really hoping to win in that fight? What was his thought process when he did this? Well, it's hard to know the mind of a pure devotee like Lord Shiva, but we can understand, since he is the topmost Vaishnava, that he knew that Krishna was the Supreme Personality of Godhead. But he was doing his duty. That means he had promised Banasura that he will protect him. So he was going through the actions, doing his best. He knew it was not possible. He knew that. He must have known that. But he was going through the process and he was doing his best up to the point of releasing his most powerful weapon. Господь Шива, являясь чистым преданным, нам очень трудно проникнуть в какие-то тонкие моменты ума чистого преданного. Но все же мы с вами знаем из этой истории, что Господь Шива, выпуская это оружие, выполнял свой долг по отношению к своему преданному, которого он обещал защитить. Он должен был знать, что он не сможет победить Вишну, но тем не менее он совершал действия, которые оправдываются его исполнением долга. He's not an ordinary jiva. Он не обыкновенная душа, необычная. He's in his own category, Shambhu. He's in his own category. Он имеет абсолютно отличную от всех категорию Шамбу. He's not he's not a Vishnu category, but he's not Jiva category either. Он не обладает уровнем категории Вишну, но он также не находится уже на уровне категории Дживы. He's like yogurt as opposed to milk. Он подобен йогурту по сравнению с молоком. He manifests by the glance of Mahavishnu. Он был проявлен посредством взгляда Махавишну. So he's a mixture. Поэтому он смесь. But he's like he knows what's what. But still he engages in pastimes with the Lord. He was probably very happy to be engaged in that fight with the Lord. Он знает, кто есть кто, но все же он вступает в определенные деяния, которые связаны с играми Господа. И, скорее всего, это принесло ему огромное наслаждение поучаствовать в играх Господа. But ultimately, I would imagine that he knew what was what. Но в конце концов я верю в тот момент, и я предполагаю, что он понимал, кто есть кто и что произойдет. But it didn't stop him doing his duty. Тем не менее, это не остановило его от исполнения его долга. Just like Bhishma Dev on the battlefield of Kurukshetra, he knew Krishna was the Supreme Lord. He was a Mahajan, he is a Mahajan, but still, since he was under the shelter of Duryodhana, and he had to fight. Мы с вами знаем это также из примера Бхишмы. Бхишма был одним из махаджан. Бхишма точно знал, что перед ним стоит верховная личность Бога. И тем не менее, будучи обязанным Дурьодане, Бхишма был вынужден сражаться против него. These are the pastimes of the Supreme Personality of Godhead and His devotees.
Таковы игры Верховной Личности Бога и Его преданных. Maybe someday we'll be able to join those pastimes. Может быть, однажды нам с вами удастся к ним присоединиться. Hare Krishna. One more question. There is a Prabhu. It's okay. Yes, we got 1 minute. Okay. Нормально. Он может. Почему нет? Когда вы задаете вопросы, это показывает, что мы разумные, и это очень хорошо. Не стесняйтесь. Что такое, вы сказали, что мы очень удачливы, когда мы на первичных этапах, когда мы знакомимся с преданными, понятно, что это удача и милость проявляется в том, что мы присоединяемся к движениям и начинаем практиковать. А как быть в последующем, когда на протяжении многих лет, как проявляется милость, как мы можем понять, что мы обрели милость и продолжаем обретать милость как бы на протяжении многих лет, если, например, вкуса нету, достойного вкуса, и где находить вдохновение для практики дальше? You have said that we're so lucky, that this is our good fortune, that we have met the devotees and that we took the opportunity of joining the process. But during the years that we're practicing and the taste, the good level of taste is not coming, how do we find the inspiration? How do we understand that we're still the recipients of the mercy of the devotees? How do we find the deeper impulses to propel us further in our process? In other words, how do we get a taste? Другими словами, как обрести вкус? Ну, не совсем даже, ну да, можно и так сказать, но все-таки как понять, что мы получатели милости? Вот, So, it is kinda the goal, but how to really understand that we are the receivers of the mercy? I guess because it becomes, like you take it for granted. Да, вы принимаете это как должное уже, не. Yeah. Take it for granted how to still feel that we are the recipients of mercy. Ну и что, как будто бы есть ощущение, что вот вроде бы вокруг милости много, а я ее не получаю. Because I have a feeling that there is so much mercy surrounding me, but I am not the recipient of it. Well, this is true. What you're saying is true, because we are flippant, complacent about our situation. We don't realize how fortunate we are. И то, что вы говорите, абсолютно справедливо, это правда, потому что мы погружаемся в рутину, и мы начинаем забывать о том, насколько мы везучие. The good thing about it is that in spite of our, complacency, whatever we do, whatever little we do in Krishna consciousness, in service, devotional service to the Lord, to the Lord's mission, to the devotees of the Lord, is not ever destroyed. Но прекрасная вещь, которой все же мы обладаем, это то, что несмотря на то, что мы все принимаем как должное, на то, что мы уже втянулись в эту рутину, то, что мы с вами совершаем ради преданных Господа и в служении самому Господу, это никогда не разрушается, этот запас. It's like a bank account which only deposits are going there, no withdrawals. Это подобно счету в банке, на который только приходят поступления. Снять с него деньги невозможно. So we are encouraged by the acharyas to just continue with the process. Поэтому ачарьи, вдохновляя нас, говорят нам, просто продолжай участвовать в процессе. Follow the process that was given to us by Srila Prabhupada, and little by little, automatically, by the balance of that bank account, we will start to understand as the heart becomes cleansed of the dust accumulated for years.
we will come. Просто продолжайте быть в этом процессе, и постепенно силой вот этого накопления на вашем банковском счету бхакти вы будете подталкиваться дальше в этом процессе. Anyway, you're caught now. You can't give it up. Все, вы же уже повелись, поймались, вы уже не сможете оставить. Even if you try to go out and do something else, it's inevitable that you must come back. Даже если вы уйдете, даже если вы попытаетесь сделать что-то другое, это абсолютно, совершенно точно, что вы вернетесь обратно. Because your devotional life has started already. Потому что ваша жизнь как преданного уже началась. But of course, you know, it's good to try to develop the understanding, at least intellectually. In the heart, it will come later, but at least intellectually try to understand the fortune, the good fortune that we are benefiting from. Конечно же, это замечательно, если есть вкус, но на первых этапах мы должны хотя бы на уровне интеллекта, на уровне теории с вами понять, насколько мы с вами везучие. Чтобы понять это сердцем, придет позже. Hare Krishna. Харе Кришна. Jai Srila Prabhupada ki. Харе Кришна.